Hey guys, I'm Brian of Mortar and Pastry and I'm gonna show you how I made this dog food tray cake. Marami kaming alagang aso kaya ginamit kong inspiration yung mga kainan nila to make this cake. Sobrang cute at simple lang siyang gawin dahil maliit at manipis lang yung cake. Bago tayo magsimula, please subscribe to this channel if you haven't. Give this video a thumbs up and share it to your family and friends. For this cake, I baked one 8-inch and one 6-inch round chocolate cake. Remove them from their pans and level off the top. Then I cut them both in half so meron tayong 4 layers. Let's drizzle with simple syrup to retain moisture and then pwede na tayong mag-fill. Unahin natin yung 8-inch layer and fill with chocolate ganache. Lagay tayo ng more ganache, then pwede na nating ipatong yung 6-inch layer. Pagkalagay ko ng smaller cake on top of the 8-inch cake, na-realize ko na masyado na siyang mataas para sa dog tray kaya tinanggal ko na lang at nag-proceed na sa pag-carve. So if gagawin nyo din ito, isang 8-inch cake lang will do. Kung meron kayong alagang aso sa bahay at ganito ang kainan nila, siguradong kabisado nyo na ang looks at shape nito kahit walang reference. I trimmed the cake slowly ng medyo paslant, leaving the base na mas malapad. Dahan-dahan lang tayo sa pag-trim dahil mahirap nang ibalik pag natabasan natin siya ng malaki. Then I used a 6-inch round pan to trace yung pinaka-crater or yung cavity niya sa gitna, and then I scooped the cake with a spoon. Once I'm happy with the shape, I then coated the whole cake gamit pa din ang chocolate ganache. Usually pag i-cover ng fondant, nag-a-apply ako ng hindi masyadong makapal at hindi masyadong manipis na ganache coating. Ito na yung magsisilbing pinaka-crumb coat and final coat niya para isaahang lagay na lang. Pero pwede pa din naman kayong mag-crumb coat muna ng super thin layer, i-chill, then another layer for final coat. Then, pwede na nating ismoothen yung sides gamit ang piraso ng ginapit na acetate. Maliit na spoon naman para sa bandang gitna. Tapos, pwede na natin siyang ilagay sa chiller habang piniprepare ang fondant. Sa ating work surface, nagdust ako ng cornstarch para hindi dumikit. Pag powdered sugar kasi ang ginamit natin, magpapawis at nagiging sticky. Roll natin yung white fondant, huwag masyadong manipis dahil mai-stretch pa siya pag inilagay sa cake para maiwasang mapunit. Pag may air bubbles na na-trap, just poke it with a pushpin at dahil wala akong pushpin ngayon, toothpick na lang muna. Once chilled na yung cake and nag-set na yung ganache, brush natin with water lightly para mag-stick yung fondant. Then, cover na natin with the white fondant and press it into shape gamit ang kamay. Remove natin yung excess muna sa bandang ilalim para hindi nahahatak ng weight nito yung buong fondant. Then, continue sa paghulma ng fondant into the cake. For me, mas okay gamitin ng kamay sa mga ganitong shape dahil medyo rounded. Then, trim na natin yung excess pang fondant around the edges. To cover yung base ng ating cake board, I rolled out brown fondant and nag-cut sa center. Brush din natin with water yung cake board para dumikit yung ating fondant. Then, ilagay na natin and ang maganda dito kahit medyo nabitin tayo sa pag-roll ay pwede pang batakin at pagdikitin on both ends. Okay lang na hindi masyadong manipis sa pag-roll para pwede pang ma-stretch in cases like this. Then, trim natin yung excess fondant around the edges of the cake board. For the decorations naman, gamit tayo ng black fondant.
Again, roll it out and this time medyo pahaba. Cut tayo ng strip gamit ang pizza cutter. Brush lightly with water around the base of the cake, then pwede na nating idikit yung black strip pang border. For the cavity sa gitna, I run my paring knife around to remove yung fondant. Dito natin ilalagay yung mga chocolates later na magsisilbing dog food. Next naman yung dog bone and paw design around the cake. Gagamitin natin tong small round cutter and small round piping tip para sa paws and itong dog bone cutter na nabili ko online. Dip natin siya lightly sa cornstarch para hindi dumikit, then cut tayo ng ilang piraso ng bone. For the paws, cut tayo ng small rounds, then medyo taper natin yung isang side para hindi naman siya bilog na bilog. Then, cut tayo ng 4 na dots for each paw using small round tip. Once ready na lahat, pwede na nating idikit isa-isa with some water. Unahin nating idikit alternately yung mga bones. Once nalagay na natin lahat, sunod na natin yung mga paws. Para dun sa mga dots or pinaka-kuko, pinipinch ko lightly para medyo lumapad at mag-flatten before idikit. For the fake dog food, lagay tayo ng 2 pack ng malteesers. Ito na yata ang pinakamasarap na dog food na nakita ko. Again, this is for human consumption only at strictly bawal sa pet. Before assembling the maltesers, I spread chocolate ganache first para dumikit yung ating chocolates. Then, pwede na nating i-pile up randomly. Naglagay din ako ng ganache sa piping tape pandikit sa pag-pile up ng chocolates. Pwede din kayong gumamit ng ibang chocolates o di kaya chocolate-coated candies or popcorn for this one. Lastly, this is optional. I-brush natin with water yung buong cake para magkaroon ng glossy effect at hindi mukhang matte and boring yung look ng cake. Pwede nyo din tong gawin using steam. And that's it, our dog food tray cake. Hindi ko na in-slice dahil ibinigay ko na ng buo sa kapitbahay yung buong cake right away after filming. Thank you so much for watching. Subscribe for more cake decorations, dessert recipes, and baking tips that will help you compound sweetness at home. See you on the next video. Mortar and pastry, baking memories. Mortar and pastry, we'll be baking, creating, compounding sweetness.